Good morning children. Today we are going to study about coordination compounds part 2. In this video you will be learning about how to name a complex. Also you are going to study about types of complexes. Already in the first video you must have studied about what are coordination spheres, what are actually central metal ion, what are ligands, all that you have learnt in first video. Those who did not complete the first video, you can check the description box. I have given you the link for the first part. You can go through that and you can finish the unit test given in that for better understanding, and you can complete this part. Okay. In the previous video, you must have completed learning what is known as coordination theory and what are the various terminologies used in coordination complexes, like what are ligands, what are central metal ion, what is coordination number, all that you must have learned. Now we will be learning deep about complexes. First one, how are we classifying complexes? We are classifying complexes based on the net charge on the complex, as if the net charge of the complex is positive, like the first example given, CONH3 4 times Cl2, in which case it is positive. If the net charge is positive, then we call it as a cationic complex. There are so many examples given. And if the net charge of the complex is negative, we call it as anionic complex. You can see FeCl6 4 minus as an example, or FeCl6 3 minus is also an example for anionic complex. And if the complex does not carry any charge, if there is no net charge, we call it as a neutral complex, like nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl. They are all examples for complexes which are neutral. So we can classify based on net charge on the complex as cationic complex, anionic complex and neutral complex. If the complex has positive charge, we call it as cationic complex. If the complex is negatively charged, we say it as anionic complex. And if the complex is having no charge, we call it as neutral. Okay, you know what is a complex? Square bracket, we call it as coordination sphere. Over the coordination sphere, what is the charge? That we consider as the charge of the complex. Okay. The second kind of classification is based on the kind of ligand. If the central metal ion is linked to only one type of ligand, we call it as homoleptic complex. If the central metal ion is connected to only one kind of ligand, for example CONH3 6 times. In this case, cobalt is linked to all 6 ammonia molecules. So we call it as homoleptic complex. FeH2O 6 times. Here also iron is linked only to 6 aqua molecules. So it is a homoleptic complex. If the same central metal ion or atom is coordinated to more than one type of ligand, for example CONH3 5 times Cl. In this case you can see ammonia is there as well as chloride is there. So if there are two different types or more than one type of ligand is attached to the central metal ion, we call it as heterolyptic complex. If the central metal ion is linked to or coordinated to more than one kind of ligand, we call it as heterolyptic complex. Coming to nomenclature of coordination compounds. In earlier days, compounds are named after their discoverers. For example, KPtCl3 C2H4 was called Z-stage salt, and PTNH3 4 times PtCl4 is called as Magnus salt, green salt, based on their discoverers. But there are numerous coordination compounds that have been synthesized and characterized. So we have certain rules to be followed systematically to name complexes. Let us see what it is. The guidelines for naming coordination compounds were recommended by IUPAC in 2005. According to IUPAC recommendations, the cation should be named first, followed by anion, regardless whether the ion is simple or complex. அப்படின்னா என்ன?
ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். K4FeCN6. This is a complex. In this, always the first part of any complex is positive, that is cationic. அப்போ இந்த K4FeCN6ல எது cationic part அப்படின்னா K. அந்த K4ங்கிறது தான் cationic part. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த FeCN6 4- நம்ம நேம் பண்ணணும். அப்போ always the cation should be named. இந்த இடத்துல இது சிம்பிள் அயானாக போயிடுச்சு. If you consider CONH3 6 times Cl3, இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது? இட் இஸ் நாட் சிம்பிள் அயான். சிம்பிள் அயான் அல்லது கவுண்டர் அயான் எங்கே இருக்குன்னா பின்னாடி இருக்குது, செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்குது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிறது கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் CONH3 6 times. அதனுடைய சார்ஜோட சொல்லும்போது CONH3 6 times 3+ங்கிறது தான் இப்போ நம்ம கேட்டையான். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த Cl3-யை நேம் பண்ணணும். But if you take the other complex like PTNH3 4 times ஒரு complex cation, PTCl4 is a complex anion. இந்த மாதிரி bimetallic complex இருக்கக்கூடிய இடத்துல எது complex cation? The first part is PTNH3 4 times is complex cation. First அதை நேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we have to name PTCl4. Always the cation is named first followed by anion. First point la always the cation should be named first. Second point என்ன சொல்றாங்கன்னா simple ions are named as in other ionic compounds. Simple ionic எப்போ என்ன பேர் இருக்குமோ அதே பேரோட தான் குறிப்பிடணும். For example, potassium chloride பொட்டாசியம்ன்றது simple ion. பொட்டாசியம்க்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்? பொட்டாசியம் தான் சொல்லுவோம். இங்கேயும் K4FeCN6ல K4ன்றது first part, that is simple ion இருக்கு, counter ion இருக்கு. அப்போ அதனுடைய நேம் என்னவா இருக்கும்னா as it is potassiumனே சொல்லுவோம். இப்போ CONH3 6 times Cl3ல எது கவுண்டர் அயான்? எஸ், Cl- தான் கவுண்டர் அயான். இப்போ பொட்டாசியம் குளோரைடில் Cl- என்னன்னு சொல்லுவோம்? குளோரைடு. இங்கேயும் குளோரைடு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா குளோரைடு. அப்படி தான் குறிப்பிடணும். சிம்பிள் அயான் should be named with a regular name as it is in ionic compounds. There are some list of simple cation and simple anion given. Sodium, it is nothing but Na+, potassium K+, copper Cu2+, chloride Cl-, nitrate NO3-, sulfate SO4 2-. So first point is that you must name the cation first. அது வந்து simple ion-ஆ இருக்கலாம் அல்லது complex ion-ஆ இருக்கலாம். But you must name the complex first. Second point, counter ion, அதாவது positive simple ion வந்து as it is how it is named in ionic compounds அதே மாதிரி தான் நேம் பண்ணணும். இது second point. Here I have given you types of ligands with their electric charge. For example, unidentate neutral ligands like H2O, NH3, CO, NO, methylamine, pyridine are all given the electric charge of 0. Unidentate negative ligand. Unidentate means they can form only one bond with the central metal ion. So unidentate ligands are forming only one single bond. They are capable of forming single coordination bond with, or they are capable of donating one pair of electrons. அப்போ ஒரு bond தான் form பண்ண முடியும். அப்போ OH-, F-, Cl- இதெல்லாம் -1. அதே unidentate positive ions, positive ligands NO+, NO2+, they are all having positive +1 electric charge. Didentate neutral ligand. Didentate na they can form two bonds. Single molecule can form two bonds. Example, ethylene diamine. En refers to ethylene diamine. Pn refers to propylene diamine. These ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா neutral charge. That is, they are having electric charge 0. அதே போல didentate negative ligand அப்படின்னா they can form two bonds. With the single molecule can form two bonds with the central metal ion. Carbonato, sulfato, oxalato. They all can form -2 as the electric charge. They all have -2 as the oxidation state or electric charge, and they can form two bonds. Then tridentate ligand, we have PTN, that is propylene triamine. In that, it can form same molecule can form 3 bonds. Here also it is a neutral ligand, so its electric charge is 0. Then tridentate negative ion ligand is PO4 3- and ASO4 3-. They have the charge -3. Hexadentate negative ion ligand is EDTA, ethylene diamine tetraacetate, where the charge is -4. You should know the difference between unidentate ligand and didentate ligand. Didentate ligands are nothing but they can donate 2 lone pairs of electrons and can form 2 coordinate bonds with the central metal ion. They are called as didentate ligand.
என்ன பண்ணும், ஒரே molecule it is capable of forming 2 bonds with the central metal ion. அப்போ என்ன ஆகுது, it can donate 2 lone pairs of electrons. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா தெரியும், PTEN twiceல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எத்திலீன் டயமின் மாலிக்யூல் 2 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ 2 எத்திலீன் டயமின் மாலிக்யூல் எத்தனை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னா 4 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அங்கே எத்தனை, 4. நான் ஏற்கனவே பார்த்தப்போ சொன்னதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே 4. அதே போல் ஆக்சலேட்டோன்றது என்னென்னா COO மைனஸ் COO மைனஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். அப்போ அது 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தோட ஒரு மாலிக்யூல் 2 ஆக்சிஜன் வழியாக இட் கேன் ஃபார்ம் பாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CuOH twice 2 மைனஸில் காப்பர் கூட 2 ஆக்சலேட்டோவும் மொத்தமாக 2 ஆக்சலேட்டை போடும்போது 4 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we call it as டைடென்டேட் லிகேண்ட். ஓகே, ட்ரைடென்டேட் லிகேண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரே மாலிக்யூல் 3 ஆட்டம் வழியாக it can coordinate to the central metal ion. Same ligand can form 3 coordinate bonds with the central metal ion. அப்போ என்ன அர்த்தம், it can satisfy 3 secondary valence of the central metal ion. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோப்பேன் 1,2,3 ட்ரையமீன், இதில் ப்ரோப்பிலின் ட்ரையமீனும் சொல்லலாம், அது PTN சொல்லுவோம். இந்த PTN ஃபார்முலா அங்கே கொடுத்துருக்கு, CH2NH2 CHNH2 CH2NH2. அதில் 3 நைட்ரஜனுமே 3 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதால it can easily form bonds with chromium. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can see when chromium is linked to 2 PTN, PTN twice நம்ம போடுறோம். அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 2ன்னு எழுதிடக்கூடாது, எத்தனை எழுதணும், the coordination number is 6. ஏன் coordination number 6 here, it is coordinated to 2 molecules of PTN. Each PTN can form 3 bonds. It's a tridentate ligand. PTN propylene triamine is a tridentate ligand. அப்போ குரோமியத்துக்கு கூட ஒரு PTN it can form 3 bonds. அப்போ 2 PTN can form 6 bonds. அப்போ CrPTN twice அப்படின்னா coordination number is 6. The same way for phosphate. If you see phosphate structure, phosphorus is linked to 1 double bond O. Other 3 oxygen atoms are having lone pair of electrons. So there are 3 lone pairs of electrons on all the 3 oxygen atoms. So all the 3 oxygen atoms can form bond with chromium. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு PO4 can form 3 bonds. அப்போ 2 PO4 can form 6 bonds. So phosphate-ஓட இருக்கக்கூடிய complexல the coordination number is 6, not 2. The coordination number is 6 because phosphate is a tridentate ligand. I hope everybody know what are ligands and what are the types of ligands. Now coming back to nomenclature, how to name the complex. First rule is that always the cation is named first. Second rule is that the simple ion or the counter ion should be given the name as it is given as the ionic compound. The third rule is, in order to name a complex ion, the ligands are named first followed by the central metal ion. Complex ion na edu square bracket kulla irukradha complex ion. And the square bracket kulla enna irukum, central metal ion irukum, ligands irukum. So first we must name the ligand followed by central metal ion. Suppose if more than one ligand இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, NH3 இருக்கு, H2O இருக்கு, அப்போ it is heterolyptic அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், more than one type of ligand இருந்தா எப்படி நேம் பண்றது, ligands தான் first நேம் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த ligandsல more than one ligand இருந்தா we must follow alphabetical order in naming the ligand. Okay, now in naming the ligand we must follow certain rules. For example, anionic ligand இருந்தா the name should end with O. bromide அப்படின்னா bromido, sulfate அப்படின்னா sulfato, carbonate அப்படின்னா carbonato, cyanide cyanido. Like that, the anionic ligand should be named with an ending of O. In order to name the ligand, the anionic ligand will have the ending O. Cationic ligand will have the ending IUM. For example, if you go for hydrazine, the cationic hydrazine will be called as hydrazinium. And the neutral ligands are usually named as it is, with few exceptions. If a carbonyl, CO அப்படிங்கிறது we call it as carbonyl, NO அப்படிங்கிறது nitrosyl. Special names are given to certain complex compounds like H2O அப்படின்னா வாட்டர்னு சொல்லக்கூடாது, should be called as aqua. Like நம்ம நீங்க கடையில் போனால் aquafina, aquaguard,
எல்லாமே எல்லா வாட்டர் இருக்கக்கூடிய அக்வேரியம், அக்வா அப்படின்னா மீன்ஸ் வாட்டர், இதை வச்சு தான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அக்வா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட்டர் should be given the name aqua. And ammonia, we cannot write it as ammonia, we should write it as amine. Specify the word amine. It should have 2 M. You should not write with 1 M. Amine, A-M-M-I-N-E. Amine is the name given to ammonia. So these are special names given to neutral ligands. Other neutral ligands are given the name acetate. And a kappa term is used to denote an ambidentate ligand. Ambidentate ligand என்னன்னு தெரியுமா? ஒரே லிகாண்ட் ரெண்டு டைப்பா கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். ரெண்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றது வேற, ஒரு லிகாண்ட் ரெண்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் டைடென்டேட் லிகாண்ட். ஒரே லிகாண்ட் ரெண்டு ஆட்டம் வழியா, ஒரு இடத்துல ஒரு ஆட்டம் வழியா லிகாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு ஆட்டம் வழியா லிகாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ambidentate ligand. For example, if you go for NO2, that is nitrite, NO2 can form bond either with nitrogen or with oxygen. If it forms bond with the central metal ion with the help of nitrogen, we call it as nitrito-kappa-ion. If the same nitrite is forming a bond with central metal ion with the help of oxygen, or if the oxygen atom is the donor of electrons, we call it as nitrito-kappa-O. அதே போல if you go for thiocyanate, sulfur may donate an electron. In such case, we call it as thiocyaneto-kappa-S. Nitrogen can be the donor. In such case, we call it as thiocyaneto-kappa-N. So this kappa is used to denote ambidentate ligand. The first point in nomenclature rule is that the cations should be named first. Second point in naming is, what is the second point? The simple ion should be named as it is in ionic compound. Third one is in the complex ion, ligand should be named first. Adula more than one ligand irukuduna, we'll take the alphabetical order nu sollam. Right. இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட், இப்போ ஹோமோலிப்டிக்காவே இருக்கு அல்லது ஹெட்ரோலிப்டிக்காவும் இருக்கும்போது ஒரே லிகேண்ட் மோர் தென் ஒன் டைம் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CONH3 6 டைம்ஸ் வருது. இப்போ நம்ம அம்மைன் மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாமான்னா இல்லை. எத்தனை அம்மைன் இருக்கு? 6 அம்மைன் இருக்கு. அப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுக்கணும். வில் கிவ் த Greek prefixes like டை, ட்ரை, டெட்ரா, ஹெக்ஸா. இங்கே எத்தனை இருக்கு? டைனா 2, ட்ரைனா 3, டெட்ரானா 4, பென்டானா 5, ஹெக்ஸானா 6. இங்கே எத்தனை அம்மோனியா இருக்கு? 6. அப்போ we give the name hexaamine. If more than one ligand of the particular type is given, then we will give the Greek name as di, tri, tetra, penta, hexa. இது சந்தோஷம். அப்போ என்ன சொல்லலாம்? பென்டாமைன் அல்லது ஹெக்ஸாமைன். இங்கே CONH3 6 டைம்ஸ்னால ஹெக்ஸாமைன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ another problem comes. If the name of the ligand itself contains a Greek prefix like ethylene diamine, அதில் எத்திலீன் டயமீன்லேயே ஒரு டை வந்துருச்சு, ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரெஃபிக்ஸ் இருக்கும் பொழுது இப்போ 3 எத்திலீன் டயமீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு CTEN ட்வைஸ், சாரி COEN ட்ரைஸ்ன்னு இருக்கு. எத்தனை எத்திலீன் டயமீன் இருக்கு? 3 எத்திலீன் டயமீன் இருக்கு. ஏற்கனவே அதில் ஒரு டை இருக்கு, இப்போ ஒரு 3 வரும் பொழுது we cannot write triethylene diamine. Instead, we must give another prefix called bis, tis, tris, tetrakis அந்த மாதிரி. அப்போ 3 எத்திலீன் டயமீன் இருந்தா ட்ரிஸ் எத்திலீன் டயமீன் கொடுக்கணும். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். Ni-Cl2 CPH3 ட்வைஸ். CPH3ங்கிறது ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன். அப்போ எத்தனை ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன்லேயே ஒரு ட்ரை வந்துருச்சா? அப்போ எத்தனை ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் இருக்கு? 2 இருக்கு. அப்போ 2 இருந்தால் என்ன கொடுக்கணும் ஆல்டர்னேட்டா? பிஸ். ஸோ த நேம் இஸ், ஆக்சுவலாக 2 குளோரின் இருக்கிறதுனால டைக்ளோரோ, இங்கே ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் 2 இருக்கு. அப்போ பிஸ் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பேட், நிக்கல், அதனுடைய ரோமன் நம்பர் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இஃப் த நேம் ஆஃப் த complex, sorry, if the name of the ligand itself contains a Greek word like di, tri, in such case, if the number is more than 1, we'll give the alternative prefix like bis, tris, tetrakis இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். ஓகே? Now we have named the ligand. Now we are supposed to name the central metal ion.
In naming the central metal ion, we must see whether the complex is cationic or anionic or neutral. If the central metal ion is present in cationic complex or in neutral complex, the name of the central metal ion will be named as such. For example, nickel NiCO4, if that is the complex, nickel is present in the neutral complex. We'll write the name of the central metal ion as it is as nickel with its charge in square bracket, in parenthesis or 0, nickel 0. We'll write in parenthesis. If the same central metal ion is present in anionic complex, like K4FeCN6, in which case Fe is present in the anionic part. In such case, the name of the Fe should be ending with 8, or the name of the central metal ion should end with the word 8. Iron should be given the name ferrate. Chromium should be given the name chromate if the central metal ion is present in the anionic complex. If the central metal ion is present in the cationic complex, the name is given as it is. Okay. So try to answer, or let us try to give name to the complex. CO, NH2, CH2, CH2, NH2 thrice, twice SO4 thrice. How do you name? It is named as, what is the ligand present here? Here the ligand present is NH2, CH2, CH2, NH2. It is nothing but ethane 1,2-diamine. Right. How many ethane 1,2-diamine is present? 3. So already di is given in the name. So we'll write as tris because 3 ethylene diamine are there. Tris. What is the central metal ion here? Cobalt. The charge on central metal ion will calculate, it is 3. And the counter ion is sulfate. Okay. How it comes? This is a simple ion. You leave the square bracket and see the counter ion. The counter ion is SO4. How many sulfate are there? 3 sulfate. Then, which is a complex ion? CO, NH twice, NH2, CH2, CH2, NH2 twice is called the complex. Whether it is cationic or anionic, the counter ion is negative. So the complex will be positive. That it is a cationic complex. Which is the ligand? You know it is ethane 1,2-diamine. It's a neutral ligand. How will you name the ligand? Tris ethane 1,2-diamine. Central metal ion is cobalt. It is present in cationic complex. So it is named only as cobalt. And how will you find out the charge on cobalt? You know, for cobalt we do not know the charge, so it is X. There are 3 ethylene diamine given. Ethylene diamine is a neutral ligand, so charge is 0. 3 into 0. The total complex itself is twice 2 times. So we multiply it by 2. 2 into X plus 3 into 0 is equal to charge of SO4 is 3 times, it is minus 2 into 3, it is minus 6. So here the charge on this complex will be plus 6. 2x is plus 6. So X will be equal to plus 6. So the charge on cobalt is 3. So the name is tris ethane 1,2-diamine cobalt 3 sulfate. The charge on the central metal ion should be written in parenthesis. Remember, you never indicated how many number of cations or anions present. For example, here twice the number of complexes there we didn't mention. As well as sulfate is thrice, we didn't mention. So we need not mention the number of cations or anions present in the complex. Second complex is CrNH3 thrice H2O thrice Cl3. How will you name? Before naming, first see the counter ion. Counter ion is a simple ion which is Cl3. Cl3, each Cl will have minus 1 charge. So 3 Cl will have minus 3 as a charge. Now the charge on the complex will be plus 3. அப்போ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கு? காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கேட்டயானிக். கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் இயானோட நேம் எப்படி எழுதணும்? அப்படியே தான் எழுத போகிறோம். ரைட். ஆனால் சார்ஜ் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். சென்ட்ரல் மெட்டல் இயானோட சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும். சென்ட்ரல் மெட்டல் இயானோட சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும்? காம்ப்ளெக்ஸுடைய ஓவரால் சார்ஜ் ப்ளஸ் 3 தெரிஞ்சிச்சு. லிகாண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது? NH3, H2O. ரெண்டுமே நியூட்ரல் லிகாண்ட். அப்போ ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்குது? 0ங்கிறது சார்ஜ். அப்போ குரோமியத்துக்கு என்ன வரும்? ரெண்டுக்கும் 0. குரோமியத்துக்கும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் 3 வரணும். அப்போ x plus 3 plus 3 will be equal to plus x plus 0 plus 0 is equal to plus 3. So x will be plus 3. Okay. So the charge on the central metal ion chromium is 3. The name of the complex will end with chromium 3. Okay. Now
we know how to name the central material. We know the name of central material is chromium 3. Now, what are the ligands present? There are two ligands present. One is ammonia, another one is water. You know, both are given special names. In a special name, NH3 is given amine, H2O is given aqua. எத்தனை அம்மைன் இருக்கு? 3 அம்மைன். அப்போ 3 அம்மைன் இருந்தால் ட்ரை அம்மைன், 3 அக்வா இருந்தால் ட்ரை அக்வா. அவ்வளோதான். இப்போ நேம் எழுத ஆரம்பிக்கணும். ஆல்வேஸ் த கேட்டையான் இஸ் நேம்டு ஃபர்ஸ்ட். கேட்டையான் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸில் எது ஃபர்ஸ்ட் நேம் எழுதுவோம்? லிகேண்ட். லிகேண்டில் எது அல்பபெட்டிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் வரும்? அம்மைன். ஏன்னா ஏஎன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் லைன்லேயும் ஏ தானே மிஸ். செகண்ட் என்ன வருது? ஒன்றில் எம் வருது, இன்னொன்று கியூ வருது. அப்போ எம் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ட்ரை அம்மைன், ட்ரை அக்வா. ஓகே, ட்ரைமைன், ட்ரை அக்வா. அடுத்தது குரோமியம். அது வந்து கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதுனால அப்படியே எழுதணும். குரோமியம் அதனுடைய சார்ஜ் என்ன? ஆக்சிஜன் சார்ஜ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம், +3. ஸோ குரோமியம் 3, the counter ion is chloride. அவ்வளோதான். ட்ரைஅமைன், ட்ரை அக்வா, chromium 3, chloride is the complex name. Here is another example. K4HCl6. இதை நேம் பண்ணணும். As usual, first என்ன பார்க்கணும்? கவுண்டர் அயான். கவுண்டர் அயான் வந்து கேட்டையான். என்ன இருக்குது? K. Kக்கு பொட்டாசியம். ரைட். இது +4. 4 பொட்டாசியம் இருக்கிறதுனால +4. அப்போ கவுண்டர் அயான் FeCN6 4- தான் சார்ஜ் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் எப்படி எழுதுவோம்? த நேம் should end with C8. ஓகே. அடுத்து லிகாண்ட் என்ன? சரி, CN6, that is the ligand. There are 6 CN- ligand. சயனைடுக்கு என்ன நெகட்டிவ் லிகாண்ட். அப்போ அதனுடைய நேம் எப்படி இருக்கும்? சயனிடோ. இதில் எது வந்து டோனராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கார்பன் இஸ் a donor. Both carbon and nitrogen. It's an ambient ligand. So both carbon and nitrogen is capable of donating electron and form bond. ஸோ இங்கே கார்பன் டொனேட் பண்ணுறதுனால கப்பாசிட்டி, சயனிடோ கப்பாசிட்டி அப்படின்னு எழுதணும். எத்தனை சயனிடோ இருக்குது? 6. அப்போ என்ன எழுதணும்? எக்ஸ்ட்ரா சயனிடோ கப்பாசிட்டி. அயனுக்கு என்ன நேம் எழுதணும்? ஃபெர்ரேட். இப்போ அதனுடைய சார்ஜோடு எழுதணும். 4 பொட்டாசியத்துக்கு +4. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸுடைய டோட்டல் சார்ஜ் -4. ஃபெரஸ்க்கு தெரியாது, அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் 6 சைனைடு இருக்குது. 6 சைனைடுக்கு 6, ஒரு சைனைடுக்கு -1. அப்போ 6 × -1 should be equal to -4. x - 6 is equal to -4. x is equal to -4 + 6, it is +2. So the ferrate should be given within parentheses the oxidation state as 2. So if you write the name, what do you get? Potassium, because cation should be named first. Potassium hexacyanidO capacity ferrate 2. Okay. முன்னாடி பார்த்தது நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ், இருக்கு ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ பார்க்குறது கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். CONH3 4 times Cl2Cl. கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We should see the counter ion. Counter ion என்ன? Cl-. Cl- is outside the complex, so அதான் counter ion. அப்போ அது -1ன்னா காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் வரும்? +1 வந்துடும். ஓகே. அப்போ கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் CONH3 4 times Cl2+. Always the cation should be named first. ஓகே. எண்டு என்ன ஆயிரும்? குளோரைடுன்னு வந்துடும், நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ கேட்டையானில் என்ன எடுத்துக்கணும்? லிகாண்டை நேம் பண்ணணும். லிகாண்ட் என்னென்ன இருக்குது? NH3 இருக்குது, Cl- இருக்குது. NH3 என்ன டைப் ஆஃப் லிகாண்ட்? இட் இஸ் a neutral ligand. Cl- is nothing but a negative ligand. So NH3, there are 4 NH3. So tetraamine. Chloride எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்குது. அப்போ டைக்ளோரிடோ. இப்போ நம்ம கேட்கலாம், which one will be named first? Whether tetraamine should be named first or டைக்ளோரிடோ. எப்போவுமே alphabetical ஆர்டரில் சொல்லியிருக்கோம். அம்மைன் should come first, followed by chlorido. You should not see tetra and di. அந்த prefix பார்க்கக்கூடாது. You see only the name of the ligand. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ நேம் பண்ணியாச்சு. எதை? லிகாண்ட் நேம் பண்ணியாச்சு. அடுத்து எது நேம் பண்ணணும்? We should name the central metal ion. Central metal ion is in the cationic complex. அப்போ அதனுடைய நேம் அப்படியே எழுதணும், கோபால்ட். அப்புறம் அதனுடைய சார்ஜ் எழுதணும். சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஆக்சிஜன் சேர்த்து குளோரைடுக்கு -1, அப்போ காம்ப்ளெக்ஸுக்கு +1, அமோனியாவுக்கு 0. ஓகே. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 அமோனியா 4 × 0 ப்ளஸ் 2 குளோரிடோக்கு 2 × -1 will be equal to +1, or x + 0 - 2 is equal to +1. அந்த -2 அந்த பக்கம் போனுச்சுன்னா +2 ஆயிடும். x is equal to +1 + 2 which will be equal to +3, or cobalt 3. Name is tetraamine
டைக்ளோரிடோ கோபால்ட் 3 குளோரைடு. என்ன நேம் பண்ண போறோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனியான் ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸா. இது வரைக்கும் பார்த்தது ஒரு சிம்பிள் அயான் இருக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இருக்கும். இப்போ ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CrEn ட்ரை CrF6 ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ். எப்போவுமே கேட்டையான் தான் நேம்டு ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எது? CrEn ட்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு 3+, அதுக்கு 3-. அப்போ CrEn ட்ரை 3+ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் என்ன ligand? Always in the complex ligand should be named first. So ligand எது? ethylene diamine En. ஓகே, எத்தனை ethylene diamine இருக்கு? 3 இருக்கு. அப்போ என்ன எழுதணும்? ட்ரைன்னு எழுதக்கூடாது, we should write tris. ஏன் tris? ஆல்ரெடி அதில் டைன்ற நேம் வந்துருச்சு. ethylene diamineுடைய IUPAC நேம் என்ன? ஈத்தேன் 1,2-diamine. ஸோ ட்ரிஸ் ஈத்தேன் 1,2-diamine எழுதணும். ரைட். குரோமியம் தான் இங்கே வந்து கேட்டயானிக் பார்ட்டில் இருக்கிறதுனால அப்படியே குரோமியம் எழுதுவோம். Charge on ligand is 0. Ethylene diamine charge is 0. அப்போ x plus 0 is equal to +3. x என்ன? +3. அப்போ என்ன எழுதணும்? chromium 3. Tris ethane 1,2-diamine chromium 3. இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். இப்போ ஆனியானிக் பார்க்க போகிறோம். CrF6 3-. இதில் இப்போ எது எடுத்துக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ligand. எத்தனை ligand இருக்கு? 6 ஃப்ளூரைடு. ஃப்ளூரைடுக்கு என்ன பேர்? ஃப்ளூரிடோ. எத்தனை ஃப்ளூரைடு இருக்கு? 6 ஃப்ளூரைடு. ஸோ ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ. ரைட். இப்போ வந்து குரோமியம் இஸ் இன் ஆனியானிக் பார்ட். அப்போ என்ன எழுதணும்? குரோமேட். த நேம் should end with 8. இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓவரால் சார்ஜ் 3-. அப்போ ஃப்ளூரைடுக்கு -1 × 6 -6. x - 6 is equal to -3. அப்போ x is equal to -3 + 6 will be equal to +3. அப்போ குரோமேட் 3. ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ குரோமேட் 3. இது செகண்ட் பார்ட். ரெண்டையும் சேர்த்து எப்படி எழுதுவோம்? Tris ethane 1,2-diamine 3 hexafluorido chromate 3.